кейсов совместных будет, да, представлено в этой презентации. Работаем мы с ним вместе в частной практике в университете Каталонии в Барселоне. Okay, so we're coming from the past, so the analogical protocols for implant rehabilitation. And we all know this classical protocol to have dental loss, so an edentulous ridge. Then we have planned always the restoration first by doing the wax up from analogically and duplicating this the shape of the wax up with a radiological guide. So with the radiological guide, we had the possibility to put in relation the bone and the prosthetic tooth. And so we're going to plan the position of the implant according to the restoration and according to the bone. And then we go to surgery. Sorry, may I translate quickly? Yeah. Да, здесь представлено то, как мы когда-то начинали. Начиналось это все с аналогового планирования. И вообще, по-хорошему, чтобы правильно установить имплантат, наша задача первично спланировать, где будет располагаться ортопедическая конструкция, то есть где будет коронка. Обычно мы делали воксап, дальше этот воксап мы уже использовали для создания рентген-шаблона и далее делали компьютерную томографию. Таким образом могли совместить, да, будущую позицию коронки и костную ткань, которая есть. Very well. So going to the surgery of this old clinical case, we had planned a GBR procedure to put an implant in the position 1.1. Вот здесь, например, клинический случай, тот самый, да, который мы начали разбирать, старый, где было проведено еще аналоговое планирование. По данным компьютерной томографии мы видели определенный дефицит костной ткани, поэтому при установке имплантата в позицию 1.1 мы также запланировали проведение направленной костной регенерации. So, but now we're using different protocols, digital protocols. Но сейчас мы используем уже более современные цифровые протоколы. So we have some digital tools to use. У нас есть некоторые цифровые инструменты, которыми мы будем пользоваться. Okay, like intraoral scanner. Например, интраоральный сканер. And the CBCT. И КЛКТ. Okay. So in this simple clinical case, now we're preparing the implant bed out of a surgical guide that is digitally planned. И вот уже клинический случай, достаточно простой. Здесь мы проводим установку имплантата при помощи хирургического шаблона. Этот хирургический шаблон мы спланировали уже в цифровом формате. So we're placing, in this case, we are placing the implant not guided, not in a guided way. Сам имплантат именно мы устанавливаем не через шаблон. But we have only used the surgical guide to prepare the implant bed. Хирургический шаблон мы использовали для того, чтобы создать ложе для имплантата. So that if the surgical guide is correct, the implant would be perfectly oriented to the restoration and within the envelope of the bone.
Почему мы можем позволить себе так делать? Потому что если шаблон четкий, то через него мы проведем препарирование в нужном нам месте, то есть будем располагаться в правильной позиции с точки зрения последующей ортопедической конструкции, будем находиться в рамках костной ткани. So this is the clinical case, the finished clinical case, the X-ray after 2 years, and the prosthetic crown. И вот сам кейс, да, мы видим, что было до, что мы видим после, через 2 года, это рентген, через 2 года контрольный снимок, вот как это выглядит. We're using the guided surgery as well for the anterior dental implants. Навигационную хирургию мы используем часто, в том числе для работы во фронтальном отделе. In these clinical cases, maybe the position of the implant is crucial for an optimal aesthetic result. В переднем отделе положение имплантата очень важно, потому что именно оно будет давать нам оптимальный эстетический результат. So the guided surgery can help us to place the implant in the very right position. И вот этот шаблон, он позволит нам поставить имплантат в правильное положение с точки зрения ортопедии. The implant you see in the picture is a KLOCKNER VEGA Plus implant. На фотографии мы видим с вами имплантат VEGA Plus от Klockner, which is recommended in post-extraction sites. Этот имплантат очень рекомендован для использования при одномоментной имплантации. Okay, once placed the implant, we have provisionalized the case with a provisional crown. Установили имплантат, сделали временную коронку. And in this short video, you can see how guided implant surgery can help us to simplify the intervention in the anterior area. И вот это простое короткое видео покажет нам, как навигационная хирургия позволит нам сделать кейс очень простым. As you can see, we are using the sniper system. Как вы видите, здесь мы используем систему навигационной хирургии Снайпер. And then we're increasing the thickness of the soft tissues. И далее мы будем использовать аутотрансплантат для увеличения толщины мягких тканей. To preserve an optimal morphology of the tissues. Для того, чтобы сохранить оптимальную морфологию мягких тканей. As well, the provisional crown help us to support these tissues. И также временная коронка позволяет нам поддержать эти ткани. So, from the literature, we know that the fully guided protocol is more precise than the freehand placement of the dental implant. И из данных литературы мы с вами знаем, что установка имплантата при помощи хирургического шаблона гораздо более точная история, чем установка просто вручную. But we have to say that everything in this process of digital planning and implant placement has to be very, very precise. Да, но мы должны понимать, что этап планирования установки имплантата также должен быть очень четким. And the guide has to be placed in the very right position, because if not,
all the surgery is altered, and the position of the implant could be also influenced by the misfit of the guide. Также шаблон должен быть изготовлен правильно, и когда вы будете его устанавливать на зубы, нужно убедиться в том, что он установлен в правильное положение, иначе, если шаблон станет неверно, это уже повлияет и на то, куда вы поставите имплантат. So we also know from the literature that there are no significant differences between a fully guided protocol and freehand from a clinical point of view. Clinical, like bone loss, marginal bone loss, survival of the implants, biological complication and mechanical complication. Да, но также интересно, по данным литературы мы знаем, сравнивая, к примеру, полностью цифровой протокол с хирургическим шаблоном и установка, обычная классическая установка имплантата без шаблона, по каким-то клиническим параметрам, да, то есть с клинической точки зрения особо разницы нет. Какие параметры там оценивались? Это убыль маргинальной костной ткани, выживаемость имплантатов, а также биологические и механические осложнения. So, to do a guided surgery, we can go fully digital or even partially digital. Итак, с точки зрения хирургического шаблона, да, как мы можем пойти? Можем пойти полностью по цифровому протоколу, можем частично комбинировать с какими-то аналоговыми технологиями. To go fully digital, we need the intraoral scanner. Для полностью цифрового протокола нам нужен интраоральный сканер. And for the partially digital protocol, we can take an impression and then have a model cast, and then we can do the digitalization of the model cast in the laboratory. Но с точки зрения вот этого частично цифрового протокола, что мы можем сделать? Мы можем снять классические слепки, отлить модель, дальше провести сканирование этой гипсовой модели и дальше уже идти по цифровому протоколу. But if you can go fully digital, because it's easier, it's the lower cost, cost effective and more precise. Ну, конечно, здорово, если вы можете полностью, да, работать с цифрой, потому что это более дешевый вариант, ну, в плане меньше, да, расходников получается, если вы не отливаете гипсовую модель, и более четко. So, for the digital implant rehabilitation, we first do the digital prosthetic planning, then the digital surgical planning, so how to place the implant in the software. We do the surgery or surgeries, and we put the provisional restoration that could be at the same time doing an immediate loading procedure or waiting a couple of months, and then we do the definitive restoration. Итак, из чего же, из каких этапов складывается у нас цифровая имплантологическая реабилитация? На первом этапе мы проводим цифровое планирование ортопедии, то есть где будут наши будущие зубы. Дальше в программе восстанавливаем, куда же мы будем ставить сам имплантат. После этого проводится хирургия или хирургические несколько, да, манипуляций. Возможно, сразу, например, если нагрузить имплантат, тогда делается временная конструкция. Если нет, то далее мы ожидаем там несколько месяцев и можем приступать к окончательному протезированию. Okay. So we have to talk a little bit about surgical guides and which type of surgical guides we could use. Сегодня нам нужно поговорить с вами о том вообще, какие бывают хирургические шаблоны, какие виды, что мы можем использовать. So mainly we have like three types of surgical guides.
По-хорошему, у нас три основных типа хирургических шаблонов. We have the tooth-supported guide, У нас есть хирургические шаблоны, которые надеваются на зубы. the guide supported by the mucosa, Далее шаблоны, которые опираются на слизистую. and the guide supporting above the bone directly. Или те шаблоны, которые одеваются уже на костную ткань. Okay, so we can trust better on the tooth-supported guide and mucosa-supported guide. С точки зрения того, насколько мы можем доверять этим шаблонам, скорее первые два типа, они будут нам больше нравиться. They seems to be more precise in the Они, literature. с точки зрения литературы, они кажутся более четкими, да, то есть более качественными. Another issue is that these guides, tooth supported or mucosa supported, if we have an edentulous patient, has to be stabilized by anchor pins. Да, что интересно, иногда нам нужно использовать специальные анкорпины, да, для стабилизации навигационного шаблона, будь то шаблон, который одевается на зубах или на слизистую, особенно в том случае, когда у нас пациент без зубов. And mainly, the placement of the anchor pins help us in fully edentulous cases and in cases of class 1 and class 2 of Kennedy, in which we have a free edentulous space, posterior edentulous space. Да, анкорпины, конечно же, нам очень нужны, особенно в тех случаях, когда мы работаем с полностью, да, беззубой челюстью или, к примеру, с дефектами первого или второго класса по Кеннеди, когда у нас есть в латеральных отделах, да, концевые дефекты. Okay, so and how big has to be our guide? How many teeth do we need to support the guide? Да, хороший вопрос. К примеру, если мы будем делать хирургический шаблон с опорой на зубы, сколько зубов мы должны захватывать для этой опоры? So in this paper, they have studied this topic and they have compared like the guide supported by 2, 3, 4, or all the arch of the patient. Вот здесь, например, в данной публикации проводилось сравнение, что будет, если мы включим в опору под шаблон 2, 3, 4 зуба или, например, все зубы на челюсти. And the result of the paper is that if we have at least 4 teeth, 2 teeth from in each side adjacent to the edentulous space, that is enough to stabilize the guide. И вот интересный результат, то что если у нас под опору хирургического шаблона будет выделено 4 зуба, то есть по 2 зуба с каждой стороны от дефекта, этого достаточно. Okay, so doing the full arch of all the teeth or 4 teeth is the same. Ну, то есть, например, если вы сделаете опору хирургического шаблона на все зубы, да, так сказать, на всю дугу, или, например, на 4 зуба, результат прецизионности вашего шаблона будет одинаковый. With surgical, with guided surgery, you have the possibility to do the fully guided surgery by using all the drills of the implants. Навигационная хирургия что может вам позволить? Вы можете создать шаблоны под все этапы сверления. or to use a partially guided surgery with the pilot drill. So to use maybe the first 2
or 3 drills of the system. Но у вас может быть такой более укороченный протокол работы, да, к примеру, вы будете использовать там одно, два или три сверла каких-то первых, да, там пилотное сверло, еще несколько может быть, то есть не по полному протоколу идти. So we know that the fully guided protocol is even more precise than using only the pilot drill and then using the final drill of the implant freehand. Да, и также мы знаем по данным литературы, что полностью, если когда мы используем навигационную хирургию, то есть идем по полному протоколу, конечно, это будет давать нам более точный результат по сравнению с шаблоном, например, только для пилотного сверла, а потом уже само сверление, да, дальнейшее, например, мы будем проводить без шаблона. An important issue about guided surgery is the accuracy of this procedure. Очень важный вопрос в навигационной хирургии– это точность данной процедуры. So we know that the accuracy, we have some changes between the planned position of the implant in the software and the final position of the implant. Да, конечно же, мы с вами знаем, что есть определенное расхождение, да, в том положении имплантата, которое мы задаем в программе, и то, что мы получаем в полости рта. And these differences maybe in some cases can be big differences, but on average we have like 3-4 degrees of difference, and 1.5 millimeter of the difference between the planned position and the final position at the shoulder and at the apex of the implant. Да, с точки зрения погрешности, которую мы имеем, в среднем, да, разница между тем положением имплантата, которое мы запланировали в программе, и то, что мы получаем в полости рта, 3-4 градуса. С точки зрения положения, да, шейки имплантата и апекса, расхождение может быть там 1-1,5 миллиметра. But the important thing of this paper is the ranging, the range of differences from 0 to 24 degrees, 0 to 6.5 degrees, 0 to 6.9 degrees. It's a big difference. In some cases, that is not the average, but they are the most the worst cases. Professor, I'm sorry, it was like 6.9 degrees or millimeters here? Millimeters. Millimeters. Супер. Да, но что нас интересует, это не только среднее, да, значение погрешности, которое мы получаем, но вот этот разбег, да, то есть у нас разбег погрешности может быть от 0 до почти 25 градусов. А если, например, смотреть относительно миллиметров, да, вот смотрели то, что на уровне шейки, на уровне апекса, от 0 там почти до 6 до 7 миллиметров может быть погрешность. So that we have to check very well what we are doing in the surgery. Вот, поэтому очень важно, мы должны проверять все, что мы делаем во время хирургии. In this paper, we have more or less the same result, but with a lower range of deviations. И вот здесь, да, мы видим с вами похожие публикации, результаты плюс-минус те же самые, но разброс цифр здесь немного меньше. So the message is guided surgery is generally more precise than the freehand placement. Какой мой основной посыл? Вообще, навигационная хирургия дает более четкие результаты, чем просто установка имплантата без шаблона. But the important thing sometimes is not to go outside the envelope of the bone when it is not necessary.
Да, но всегда у нас есть но. Что важно, когда мы устанавливаем имплантат, наша задача не выходить за костные контуры кости, которые есть. Okay, because and sometimes we can put the implant in the center of the crest and to have a reasonable emergence for the restoration. Да, потому что иногда мы можем поставить имплантат да, по центру альвеолярного гребня, и у нас, в принципе, правильно будет выходить шахта имплантата. And if we have some deviation with the guided surgery, maybe in that case in which you have to place the implant within the envelope of the bone, you are going outside the envelope because of some errors in your guide. Да, ну, например, вот у нас, скажем, есть определенный дефицит да, костной ткани, мы делаем хирургический шаблон, и из-за погрешности в этом хирургическом шаблоне есть такая возможность, что мы выйдем за пределы этого костного контура. So the bone regeneration can be avoided by guided surgery. This is one question. Some people makes. Да, есть хороший вопрос, как насчет направленной костной регенерации? Можем ли мы ее избежать, к примеру, да, используя хирургические шаблоны? Well, we know that we need at least 1.5 millimeter of bone around the implant. Что мы знаем? Да, у нас есть базовые какие-то представления о том, что вокруг имплантата у нас должно быть не меньше 1,5 мм кости по толщине. 1.5. So if we're going to place a 3.5 diameter implant, we need at least 6.5 width of the crest. Да, и простая математика. Смотрите, планируем поставить имплантат диаметром 3,5 мм плюс 1,5 мм с каждой стороны. Суммарно толщина гребня у нас желанная это 6,5 мм. Okay. So if we know that we have some deviation with guided surgery, we tend to use guided surgery with wider crest than narrow. И, например, да, мы понимаем, что при установке имплантата через шаблон у нас есть определенные ограничения, да, та самая погрешность, которую мы можем ожидать. И, например, когда у нас есть более широкий гребень, да, с учетом этой погрешности, мы чувствуем себя более комфортно, чем в ситуациях, когда есть определенные ограничения со стороны объема, да, ширины костной ткани. But guided surgery could be very helpful if we want to avoid some structures. For instance, the sinus. Но вообще навигационная хирургия может быть очень полезной, когда, например, как здесь, мы хотим обойти какие-то анатомические структуры, например, обойти синус. So we can place the implants in a tilted position to avoid these novel structures. И вот таким образом мы видим установлены два имплантата под углом. Таким образом мы не проводим синус-лифтинг. Now we can go and see a clinical case. Сейчас перейдем с вами к интересному клиническому случаю. This is a totally edentulous patient. Полностью, да, мы видим беззубый пациент. And we are going to rehabilitate this patient with the fixed implant post-prosthesis. Планируем данному пациенту провести тотальную реабилитацию при помощи фиксированных мостовидных протезов на имплантаты. So we have scanned the arches of the patient and the realigned prosthesis of the patient.
Итак, что мы сделали? Мы провели сканирование интраоральное в полости рта, да, то есть беззубых челюстей, и перебазированных съемных протезов пациента. So this help us to put in occlusion the upper and lower arch of the patient. Это поможет нам совместить да, беззубые челюсти пациента. Okay, this is, I want to say that this is an old clinical case. Да, я, конечно, хотела сказать, что достаточно старый клинический случай. And nowadays you can also scan the face of the patient. А сейчас мы можем отсканировать также и лицо пациента. Here we were working with a picture of the patient, and we were planning the position of the teeth, and then the position of the implants. И здесь мы проводим планирование да, на фотографии лица пациента, планируем расположение будущих зубов и с учетом этого положение имплантатов. So with the CAD/CAM technology, we are going to make the it's like a mock-up. It's like trying of the prosthetic teeth of the rehabilitation. Итак, при помощи каткам технологий очень легко померить, что же мы запланировали нашему пациенту. So we try this like white prosthesis just to check the aesthetic lines and the occlusal plane and all the aesthetic parameters for the rehabilitation. И вот такие пластиковые протезы мы просто используем для примерки, чтобы посмотреть, насколько вообще нам нравится эта возможная, да, будущая ортопедическая конструкция, посмотреть все плоскости, линии центральные и так далее. If this is okay, then we can go and check the bone availability of the patient. Если нам все нравится, тогда мы можем переходить дальше и оценить параметры костной ткани у этого пациента. So in this patient, we don't have availability at the sinus level. Да, здесь мы видим, что, конечно, может быть уровень костной ткани не самый оптимальный. And as you can see, in the lower arch, the bone is not so thick. То есть на нижней челюсти у нас толщина костной ткани, конечно, может быть не такая, как хотелось бы, то есть она маловата. So now we're trying to position the implants in the maxilla according to the restoration, and we are planning to place 4 implants, 2 straight in the front on the position of the laterals. И дальше мы начинаем планировать наш кейс. Мы выстроили те зубы, которые мы хотим получить. Планируем установку 4 имплантатов, 2 имплантата во фронте в позиции латеральных резцов и 2 в дистальных отделах. And 2 distal implants in an angulated position, a tilted position, avoiding the sinus. Дистальные имплантаты будут расположены под углом для того, чтобы избежать проведения синус-лифтинга. Okay, as you can see, we don't have so much bone availability. Как мы с вами видим, объем кости у нас оставляет желать лучшего. So the importance to have a very precise and very stabilized surgical guide. Да, и поэтому мы понимаем, что нам нужен очень хороший хирургический шаблон, который будет адаптирован и хорошо фиксирован. Okay, for this clinical case, we have used several guides. The first guide is to position the anchor pins. We have used here only 3 anchor pins in each arch. Итак, в этом клиническом случае мы использовали несколько разных шаблонов. Почему? Первый шаблон мы будем использовать для фиксации анкорных пинов. Здесь по 3 анкорных пина на каждую челюсть. Then we have
the guide to do the drilling process, and then we have two other guides to level the bone with the occlusal plane. И далее у нас идет шаблон для, собственно говоря, сверления, да, костной ткани для установки имплантатов и два шаблона для того, чтобы проводить редукцию кости для выравнивания ее под уровень, под окклюзионную плоскость. We have a video here to see how we do the surgery. First, we position the first guide to mark the anchor pin. И вот здесь начинается само видео. Мы смотрим, как устанавливается хирургический шаблон для того, чтобы далее спозиционировать анкор-пины. Then we're watching the drilling with the second guide, which is positioned with the anchor pin fixed to the bone. Далее мы уже смотрим, как через хирургический шаблон мы проводим сверление для установки самих имплантатов. Шаблон фиксируем при помощи анкор-пинов. Okay, first we have to remove some tissue to do perfectly the drilling. Так, мы немножко убрали, да, десну в той зоне, где мы будем устанавливать имплантаты. And in these cases, we prefer to place the implant, the final position of the implant freehand, just to simplify a little bit the process, because in these cases we don't want to connect directly the prosthesis to the implant. Да, и здесь, поскольку мы не хотели напрямую, да, соединять протез с имплантатами, мы решили, что установка имплантатов будет проведена не через шаблон, а да, вручную. And another issue is that with that type of guides, you completely lose the feeling of the implant, which is getting into the bone, and you don't have the right insertion torque. Да, и что интересно, вот когда мы используем эти хирургические шаблоны, получается, что вы как бы полностью теряете контакт, да, теряете ощущение костной ткани, не очень понимаем, какой торг у нас будет у этого имплантата. Because sometimes we have to we place the implant with the guide, then we check the torque, and if an immediate loading was we were thinking to do the immediate loading was planned, sometimes we have to change the implant. So sometimes it's easier to put the implant without the guide. Да, поэтому повторюсь, к примеру, если, например, да, мы планируем проводить одномоментную нагрузку этих имплантатов, бывает такое, что при установке имплантата по шаблону мы не получаем достаточного торка, и потом, да, мы меняем имплантат, поэтому в такой ситуации, да, я предпочитаю установку самого имплантата именно уже без шаблона. Okay, so in this case, we're placing the abutments, two straight and two tilted abutments. Далее мы устанавливаем специальные мультиюнит абатменты для того, чтобы выровнять ангуляцию имплантатов. And now we are operating the mandible, just drilling the beds for the anchor pins. Здесь мы ставим специальный шаблон для того, чтобы создать отверстие для анкорпинов. Уже работаем на нижней челюсти. Then in the mandible, as we saw before, we don't have so much bone availability in an horizontal way.
Да, и далее, как мы помним, на нижней челюсти у нас по горизонтали может быть не столь, да, хороша костная ткань, есть определенный дефицит ширины ее. So we are raising a full thickness flap, Поэтому мы решили провести отслаивание полнослойного лоскута. which give us the possibility to perform a small bone regeneration procedure. Это позволит нам провести небольшую направленную костную регенерацию. Now we are leveling the bone according to the occlusal plane. Далее используем специальный шаблон для редукции костной ткани. And now we are drilling according to the planning. И далее уже планирование, да, наше идет в ход. На основе него ставится шаблон, и мы создаем отверстие для имплантатов. We placed the implants and the prosthetic abutments. These are permanent abutments. Далее мы проводим установку самих имплантатов уже без шаблона, как я говорил, и устанавливаем вот те самые permanent abutment. And we're performing a small bone regeneration procedure to increase the thickness of the buccal bone. Далее проводим небольшую горизонтальную направленную костную регенерацию для улучшения, для увеличения объема костной ткани щечно. So we do the passivation of the flap, Далее проводим мобилизацию лоскута and the final suture. и финальное ушивание. Afterward, we placed the abutments to reline the prosthesis. После этого устанавливаем временные абатменты для перебазировки протеза, который мы подготовили заранее. So we have tried the prosthesis first, Сначала примерили протез, and then we reline with the acrylic. и далее при помощи акриловой пластмассы проводим перебазировку. Now we can take out the prosthesis and do the finishing and polishing of the pontics. И далее мы извлекаем протез, да, для того, чтобы провести финишную обработку этого протеза вне полости рта, особенно обработать вот эти промежуточные части. Okay, so this is the upper prosthesis, and this is after a couple of months of healing with the two prostheses functioning. И вот мы видим буквально через несколько месяцев после операции, как выглядит полость рта, как выглядят установленные временные протезы. And then the final delivery of the rehabilitation. И далее установка уже окончательных протезов. So we can use this protocol as well in patients. We are going to do the extraction and do the full arch rehabilitation with some teeth. И вот, к примеру, еще один интересный клинический случай. Да, здесь у нас есть зубы, которые планируются под удаление. Также будет планироваться тотальная реабилитация данного пациента. So we are extracting the upper teeth and maintaining the lower. Сначала мы начинаем с верхней челюсти по плану удаления всех зубов. Here we are planning the case with the exocut. Планируем кейс в экзокаде. And you can see the STL files. Мы видим STL-файлы. The WhatsApp, this is a digital WhatsApp. Это цифровой WhatsApp.
And then we have to place the implant according to the restoration in the software. И далее планируем установку имплантатов в программе с учетом запланированного положения будущих зубов. In this case, we decided to place 5 implants and to leave the old implant which the patient already had. В данном кейсе мы решили установить 5 новых имплантатов и оставить один имплантат, который уже был у пациента. We decided to add some stabilization elements of the guide in a palatal position. Для дополнительной стабилизации хирургического шаблона было использовано небо. We're drilling, and this is the old system of Klockner that was with a spoon. Это достаточно старая система. У Клокнера она была со специальной ложкой. So we had already prepared the restoration previously. Мы уже заранее подготовили временную конструкцию. This was the situation after implant placement. Вот как выглядел пациент сразу после установки имплантатов. These implants are like essential Klockner essential implant. They are tissue level implants. Это имплантаты Клокнер Essential. Они находятся на уровне мягких тканей. And here we have placed the provisional restoration with an immediate loading procedure. И здесь мы установили временный протез. Это была одномоментная нагрузка. This is after 1 month. Это через 1 месяц. And after 6 months. И далее через полгода. This is the situation after 6 months. Клиническая картина через полгода. And then we have delivered the final restoration. That is all white restoration without the pink ceramic. Вот как у нас выглядит окончательная конструкция. Она полностью, да, сделана из керамики, то есть здесь нет никакой искусственной розовой десны. Yeah, this was to facilitate the hygiene procedure for the patient. Это было сделано для облегчения гигиены пациента. So, one question. GBR can be prevented. Итак, первый вопрос. Направленная костная регенерация. Можем ли мы ее избежать? So I have to say that a guided implant surgery can help to prevent GBR procedure, like in these cases of anterior implants. Да, конечно же, я должен сказать, что да, хирургия по шаблонам, она достаточно сильно помогает нам, например, в таких кейсах избегать НКР. Now, what we have to do is to position correctly the implant and to do some preservation techniques. Да, но что мы должны сделать? Например, во фронтальном отделе мы должны правильно поставить имплантат и поработать с сохранением параметров лунки. And this is very helpful to preserve the buccal bone and to avoid the GBR procedure. И это очень хорошая техника, которая позволяет нам избежать каких-либо более сильных, да, более обширных пластик костной ткани во фронтальном отделе и сохранить щечную костную стенку. So now we have the full video of this clinical case in which we are avoiding the GBR procedure. Because in this case,
we have a buccal dehiscence. Итак, здесь нас ждет уже полное видео того, что мы начали с вами обсуждать. Вот кейс, область зуба 1.1. Здесь есть дегисценция щечной кости. And we are using the guided implant surgery to ensure the perfect position of the implant, which is crucial to have a good healing and a good aesthetic. И здесь мы будем использовать хирургический шаблон для того, чтобы добиться хорошего эстетического результата и хорошего заживления в данной зоне. As you can see, we are tunneling the buccal area full thickness with a tunnel knife. Как вы видите здесь, при помощи специального туннельного инструмента мы проводим отслаивание туннельного полнослойного лоскута. And this tunnel is important to place inside of it the membrane, the soft tissue graft, to avoid an open flap GBR procedure. В этот туннель мы будем укладывать и мембрану, и также мягкотканный трансплантат. Эта техника позволит нам избежать отслаивания более обширного лоскута и проведения более серьезной НКР. So, after the tunneling procedure, that is before the extraction. Так, и смотрите, мы туннель с вами создали до удаления зуба. We have to extract the root. Далее мы проводим удаление корня зуба. Trying not to damage the soft tissues. При этом мы пытаемся не повредить мягкие ткани. Now we have to remove the granulation tissue within the socket. Далее из лунки удаляем все грануляционные ткани. And afterwards, we are trying in the surgical guide just to check if it fits well. Далее проверяем, насколько хорошо садится наш хирургический шаблон. And this is a very, very important step. И это, повторюсь, очень-очень-очень важный шаг. So, most of the time we have several guides to try. Итак, в большинстве случаев у нас есть несколько хирургических шаблонов, которые мы примеряем. And we choose the best fit guide. И мы выбираем тот шаблон, который лучше всего садится. As you can see, we are working with the metal sleeve. Как вы видите, мы работаем с шаблонами с металлическими втулками. We can use the metal sleeve, or we can do the guide without the metal sleeve. But the metal sleeve is something that is well done, could be very precise.
По-хорошему, у нас есть две основные опции, какой шаблон сделать. Это шаблон либо с металлическими втулками, либо бесвтулочный шаблон, но все-таки металлический шаблон, металлическая втулка, прошу прощения, дает нам наибольшую точность позиционирования, да, шаблона и дальше работы в нем. So something that is very important is to use the first drill and to check if the first drill fits inside the sleeve. Что важно, мы берем первое сверло и проверяем, насколько четко оно садится в втулку. Because if the the biggest part of the drill doesn't fit inside the sleeve, we don't have to use that drill because it won't be guided, because the guided direction of the drill is because of that round part is the most apical, no, part of the drill. Что очень важно, перед тем, как использовать какое-либо из сверл, да, мы берем вот первое сверло и проверяем, что круглая часть на сверле, она отлично адаптируется во втулке. Если, например, This, этого не происходит, это значит, что мы не будем использовать это сверло. Почему? Потому что именно вот эта круглая часть, она позиционирует наше сверло в апикальной части. this is very, very important. Это очень-очень важный шаг. And this principle, you have to use this principle with every drill of the system. Этому принципу мы следуем при работе, да, с любыми сверлами в системе. So you start with the shortest drills. For example, here we are placing a 14 millimeter implants. 14. Начинаем работать мы с вами с более короткими сверлами. Здесь, к примеру, планируем установить имплантат длиной 14 миллиметров. Okay. To place the 14 millimeter implants, I have to check if before if the drill is going inside the sleeve passively at least the half of the sleeve. Что важно, перед тем, как я начинаю работать, я проверяю, что мое сверло заходит как минимум наполовину в эту втулку пассивно. Okay, if this doesn't happen, you have to go back and use a shorter drill. Да, к примеру, если этого не происходит, то мы идем на шаг назад и берем более короткое сверло. So generally, you're gonna have problems with the 8 millimeter implants or maybe 10 millimeter implants because you use the first drill of the system, then you start with the 8 millimeter, the white one, then 8 millimeter, the yellow one, then 8 millimeter red, depending on the implant you're using the red or the blue one. Да, в большинстве случаев проблемы у вас будут именно при установке имплантатов там, длиной 8 миллиметров, 10 миллиметров, потому что по-хорошему что происходит? Вы берете первое сверло, да, потом сверло белое, желтое, красное, синее, все зависит от того, какой диаметр имплантата вы будете устанавливать. Another important thing to me is that the speed of the motor of the handpiece Второй важный момент– это скорость вращения сверла. is not to be very high. I used like 300, 400 run per minute. В среднем скорость, которую я использую, она небольшая, 300-400 RPM. Okay, now we are going for the last drills for the implant,
we are going to place a 3.6 millimeter VEGA Plus implant, and the last drill are the red ones, okay? И сейчас здесь планируется установка имплантата VEGA Plus, диаметр 3,6. И последнее сверло, которое будем использовать, это красное сверло. Okay, but if I'm going to place in a post-extraction implant a 14 millimeter long implant, okay, I'm not going to use the 14 millimeter drill, okay, because these implants has to be under drilled. Что интересно, к примеру, если я после удаления зуба, то есть при одномоментной имплантации, буду планировать установку имплантата длиной 14 мм, это значит, что 14-миллиметровую фрезу я использовать не буду, потому что мне нужно идти по протоколу недопрепарирования. So depending on the bone quality, you can use, for example, the 10 millimeter long drill, the red one, not the 40 millimeter, but the 10, or maybe if you have a very stiff bone, you can use the 12 millimeter. But in these cases of central incisor, maxilla, I won't never use for VEGA Plus the last drill, the 14 millimeter drill. Да, конечно же, все зависит от качества костной ткани, да, то есть мы можем остановиться на сверле 10 миллиметров или 12 миллиметров. В таком вот отделе, например, во фронте, да, на верхней челюсти, в области центрального резца, костная ткань достаточно мягкая может быть, поэтому я точно не буду использовать последнее 14-миллиметровое сверло. So now we are placing the implant with the mounter. И сейчас мы будем устанавливать имплантат в имплантоводе. You have several types of mounters in your kit, but this is the one that can catch directly the implant in the box, you know. You can catch the implant with this one and go directly into the sleeve. Да, у вас есть несколько вариантов того, как вы будете устанавливать имплантат. К примеру, при помощи вот этого имплантовода вы можете захватить его прямо, да, из упаковки и дальше устанавливать его через вот эту втулку. So now you can even position the polygon of the implant according to the guide. But in these cases, what is happening, as you can see, is a rotation of the sleeve because of the friction. We have been a rotation of the sleeve. So the position of the polygon of the inner polygon of the implant is important if you want to screw directly the provisional restoration. If not, if you rely on the restoration, that is the most common procedure, the position of the polygon is not important. Да, и смотрите, дальше, что мы с вами видели, когда устанавливали имплантат, нам нужно спозиционировать грани многогранника, который располагается в имплантате. Конечно, это важно, особенно в том случае, если, например, мы сразу хотим вкрутить заготовленную временную конструкцию, и мы видели с вами, что в момент да, вкручивания самого имплантата из-за трения втулка также у нас смещалась, то есть она ротировалась. Да, но в большинстве случаев мы все-таки не готовы, да, временные конструкции с вами фиксируем, а проводим их перебазировку, поэтому в этом случае расположение граней многогранника в имплантате будет не столь принципиальным. So now we are measuring the stability of the implant with the ISQ measurement, and was okay, was 70, this was 65, okay. Далее мы проводим определение стабилизации имплантата при помощи ISQ. Да, параметры здесь он составил около 65, это достаточно хорошие цифры, высокая стабилизация. Now we are confirming the insertion torque because we wanted to do the immediate loading. Look at the Newton.
Далее, смотрите, при помощи динамометрического ключа мы перепроверяем торг установки имплантата, потому что мы планируем провести здесь одномоментную нагрузку. So we have more than 30, more than 35, and Итак, this is у нас, very good for immediate loading. у нас торг здесь больше 30, это даже 35 ньютонов на сантиметр. Это прекрасный торг для одномоментной нагрузки. We place a healing cap just to allow the regeneration procedure. Далее ставим формирователь десны чисто для этапа проведения регенерации мягких тканей. Then we go to the pallet and we harvest uh, a soft tissue graft, epithelialized soft tissue graft, which we are going to desepithelize extraorally. Далее идем на небо, проводим забор свободного тесневого трансплантата, который мы планируем деэпитализировать уже вне полости рта. Okay, I think we can go to the important part. We place the abutment, the provisional abutment for VEGA implants. Установили здесь временный абатмент для имплантатов VEGA. And then we use this tunnel to place the soft tissue graft. И далее в заранее подготовленный туннель укладываем соединительный тканный трансплантат. Okay. The soft tissue graft don't has to be positioned too apically. If not, you couldn't see the effect of the soft tissue graft. Когда мы укладываем соединительный трансплантат, сформированный кармашек, нам не нужно, чтобы он оббежал слишком апикально, потому что иначе результата от его применения мы с вами не увидим самые важные части, которые находятся у шейки имплантата. Okay, then now we have etched, we have sandblasted the surface of the abutment. Что мы делаем дальше? Дальше мы провели обработку пескоструйную данного временного абатмента. And we are relining a provisional restoration. И далее уже перебазируем нашу временную конструкцию. With flowable composite. При помощи жидкотекучего композита. Composita. Exactly. We unscrew the restoration, and then we have to do the emergence profile. Выкручиваем временную коронку и будем сейчас работать с критическим и субкритическим контурами. We are filling the gap, the bone gap between the implant and the buccal bone. Далее пространство между щечной костной стенкой и имплантатом мы заполняем костно-пластическим материалом. For a better preservation of the buccal bone. Это позволит нам лучше сохранить щечную костную стенку. And then we place the provisional restoration. И далее устанавливаем саму временную коронку.
So I think this is one of the best indications for guided surgery. Я думаю, что это одно из лучших показаний для хирургии по шаблонам. Mainly these situations are fully edentulous patients. Ну и также пациенты, когда есть полная адентия. Or whatever edentulous space you can do with guided surgery, but in these cases it's crucial to put the implant in a perfect position. Да, конечно, кейсы с полной адентией, да, это прекрасный пример, где можно хорошо использовать навигационную хирургию, но вот такие клинические случаи, где критически важно правильно, в правильном положении установить имплантат во фронте, это, конечно, тоже одно из таких частых показаний. Okay, so we're closing the palatal access to the implant with flowable composite. Закрываем шахту имплантата при помощи жидкотекучего композита. And we are checking the occlusion not to have an overload, of this recently placed implant. И далее налаживаем окклюзию, да, нам ни в коем случае нельзя получить перегрузку этой свежеустановленной временной коронки. And this is the proof. Okay, 0.8 microns, not have to touch with the under gentle occlusion. И дальше мы проверяем при помощи окклюзионной бумажки толщиной 0,8 микрона, что у нас зуб находится в инфраокклюзии при таком, ну, обычном закрывании. So with this kind of procedure, you can see the case after a couple of weeks. It's a very minimally invasive procedure, and afterward, then we can restore the other teeth, which are restored with composite veneers. И вот как выглядит этот клинический случай. Буквально через несколько недель после операции дальше мы можем более правильно восстановить соседние зубы, потому что сейчас мы видим, они восстановлены при помощи прямых композитных виниров. So the guided surgery can help us after bone reconstruction. This is one of the other questions we can answer. Да, и есть у нас еще и второй вопрос. Может, как-то хирургия по шаблонам поможет нам после проведения реконструкции кости? How can we do to rehabilitate these advanced cases in anterior area using guided implant surgery? К примеру, вот в таких кейсах во фронте, да, таких более серьезных, более сложных кейсах, как же мы можем работать, используя хирургические шаблоны? In this case, I think it's quite pretty straightforward pretty clear to do tissue reconstruction before implant placement. Да, ну я думаю, что здесь все достаточно просто, да, в этом кейсе прямо очень хочется провести реконструкцию мягких тканей до установки имплантата. We have gingival recession, so total absence of buccal bone, and it could be a very risky case if you don't manage the tissue regeneration. Да, в этом случае, конечно, кейс не сильно простой. Почему? Потому что у нас есть достаточно выраженная рецессия десны в области зуба, выраженный дефицит кости щечной. То есть, если мы не поработаем с дефицитами этих тканей, то, конечно, поставить имплантат здесь будет непросто. So we are tunneling. Okay.
Я прошу прощения, если у кого-то еще, кроме лектора, включен микрофон, Can you hear выключите его, me? пожалуйста. Yes, yes, yes. I just told our nice colleagues to turn off the microphone because I was hearing someone else except you. Ah, okay. So please silence the microphones. Да, And выключите микрофоны, если что, у кого-то включено. so we have tunneled the area. In this case, that is an advanced case, we are using a 3-layer membrane. Итак, здесь мы создали тот самый туннельный доступ, щелочно укладываем сюда трехслойную мембрану, кейс достаточно непростой. So filling the bone defect by means xenograft. Заполняем костный дефект фенографтом. We are folding the membrane within the palatal tunnel. Далее подворачиваем мембрану в сформированный небно также туннель. Then we're going to harvest a soft tissue graft just to seal this wound. Далее проводим забор тканного трансплантата чисто для герметизации той зоны дефекта, где была рецессия десны. So we are doing like bone reconstruction and soft tissue augmentation at the same time. То есть в данном случае мы одномоментно проводим с вами реконструкцию кости и также восстанавливаем и дефицит мягких тканей. So this is the technique of extraorally desepitalized soft tissue graft. Вот здесь мы видим технику забора свободного тесневого трансплантата, который мы будем деэпитализировать вне полости рта. We use some collagen to stabilize the clot in the palate. Для стабилизации кровяного сгустка в области забора трансплантата используем специальный коллагеновый материал. And we use a crossed mattress suture. Используем крестообразные матрасные швы. Now we are desepitalizing the graft. Далее проводим деэпитализацию трансплантата. First, we are eliminating the bevel. Сначала мы убираем ту зону, где был скос. And we are starting desepitalizing the graft, as you can see. And in this case, it's pretty easy to see the difference between the epithelium and the connective tissue, because under epithelium we have like a pigmented area. И здесь достаточно просто, да, мы дальше проводим процедуры деэпитализации, мы видим разницу в цвете эпителия и соединительной ткани, которая подлежит. Okay. Now we can use this soft tissue graft И далее этот соединительный трансплантат мы можем поместить в сформированный кармашек. which is being placed inside the tunnel, and we are going to fold the soft tissue graft in a palatal direction. И сейчас мы будем помещать этот соединительный трансплантат в сформированный кармашек, вестибулярно, и подвернем его небно.
Okay. We place the soft tissue graft inside the palatal tunnel, and then we have to coronally advance the flap, which has been mobilized before. И далее, как сказал, да, мы подвернули соединительный трансплантат в кармашек, который был сформирован небно, и у нас до этого, да, до этого этапа была проведена мобилизация лоскута вестибулярной, и мы будем проводить его некоторое корональное смещение. Okay, and now the last step is to ensure the position of the soft tissue graft to the flap with some 70 resolvable stitches. И далее завершающий этап. При помощи резорбируемых швов диаметра 7,0 мы фиксируем сам этот трансплантат да, вокруг, чтобы он не смещался с зоны дефекта. Okay, the surgery is finished. И данная операция успешно завершена. And if you like, we can see how the planification of this case was done in the exoplan. So we select the area. И далее, если интересно, мы сейчас посмотрим, как проводится планирование кейса в экзоплане. This is the area for the surgical guide. Это зона, где будет располагаться хирургический шаблон. We are selecting the antagonist. Мы также отмечаем антагонисты. So we go to the planning, and the exoplan is opening now. Сейчас переходим к самому планированию. Открывается программа «Экзоплан». And now we have to import the files. Далее нам нужно сюда импортировать файлы. Yeah, this is the STL of the antagonists. Это STL-файлы антагонистов. Now we are importing the CBCT. Далее импортируем сюда КЛКТ. We are adjusting the section curve of the CBCT. Адаптируем дальше кривую на КЛКТ. So we have the CBCT. Итак, у нас есть КЛКТ. Now we are importing the next file, the superior STL. Далее импортируем следующий файл. And now the program wants us to put some reference points for the alignment of the two files. You know, we have to match the CBCT with the STL.
И далее в программе нам нужно расположить несколько точек, да, на скане и на КЛКТ для того, чтобы это могло совместиться. So the alignment was done. Итак, мы видим, что совмещение было проведено. Now we should check the uh, the accuracy of the alignment. Далее мы должны проверить с вами, насколько точно произошло совмещение. Okay. So the accuracy was correct. Итак, мы видим, что произошло отличное совмещение двух этих файлов. And now we are drawing the restoration. Далее мы будем планировать зуб. Okay, we have to adapt this shape of lateral incisors to this gap. Мы должны адаптировать латеральный резец к данному промежутку. Okay. Okay, that could be realistic. Это может быть очень даже реалистично. And now we are choosing the implant for the surgery. И далее мы будем выбирать имплантат, который будем ставить на хирургическом этапе. Okay, this is the implant, and we are placing the implant according to the restoration, but within the bone envelope, if it's possible, because this bone was regenerated. Итак, сейчас мы будем планировать, куда же мы будем ставить имплантат. Конечно же, мы в первую очередь ориентируемся на положение будущего зуба, но не забываем о том, что мы должны располагаться в рамках костной ткани, которую мы регенерировали. Okay, so the implant is emerging on the incision on the cingulum of the lateral incisors, not touching the adjacent roots, and we have enough bone to use this implant. Итак, мы видим с вами, что имплантат мы спланировали таким образом, что выход шахты будет у нас идти полотинально, он не касается, имплантат, да, не касается соседних зубов. В общем, все планирование проведено корректно. Okay, at that time we have to change the implant and place the essential cone implant to do the surgical guide, but that this is an old case. Now we can do everything by leaving the VEGA Plus implant. This was, I repeat, this is an old case, so we had to change the type of implant to do the guide. But nowadays we have the full system for VEGA and VEGA Plus. Да, это, повторюсь, достаточно старый кейс, поэтому здесь для того, чтобы сделать шаблон, мне нужно было поменять тип имплантата с VEGA Plus на KLOCKNER Essential, то, что старая система. Сейчас уже все как произошло, да, следующие этапы, все, что было нужно, было сделано в программе, поэтому сейчас мы можем, вот VEGA Plus планируем, соответственно, на VEGA Plus и шаблон также будем делать в программе. Okay, now we are placing the sleeve, which will guide the drilling. Сейчас проводим позиционирование втулки, которая будет направлять сверление. We are selecting the area
on which the material of the guide would lean on. Далее мы выделяем те участки зубов, на которые будет опираться хирургический шаблон. It's a good thing to place some window to check the fit of this guide, if it's correct or not. Это прекрасная идея разместить да, на шаблоне несколько окошечек для того, чтобы можно было проверить точность посадки этого шаблона. And this windows has to be positioned in a visible area, not too distal, in a very in a place where you can see very well. Эти окошки должны располагаться в тех областях, где легко проверить посадку, да, то есть не где-то там очень дистально, например. Okay, as you can see, we're using 4 teeth to support the guide. That is enough. И как вы видите здесь, да, мы уже об этом говорили ранее, мы используем 4 зуба для стабилизации хирургического шаблона. Этого достаточно. Okay, then you have to send this file to a printer, or you can even mail the guide. The mailed guide is better, but you have to send to a big center to do it. And with the printed solution, you can do chairside. Да, и дальше у вас есть две основные опции, как вы будете изготавливать хирургический шаблон. Можно напечатать его на 3D-принтере или, к примеру, отправить в какую-нибудь большую лабораторию, в фрезеровальный центр, где вам его отфрезеруют. Но, должен сказать, фрезерованный, да, хирургический шаблон, он отличается большей точностью. Now we can go to the implant placement. Сейчас переходим уже к этапу установки имплантата. In this case, you only have to use 2 drills because it's a 3.1 implant. В этом случае буквально два сверла мы будем использовать, потому что диаметр имплантата 3,1. And I haven't used the second drill to the end, as you saw in the video. И второе сверло я не использую до конца, как вы видели это на видео. It's very important to check if the guide fits properly, if the guide is stable or not. Очень важно проверить, да, насколько четко у нас позиционируется хирургический шаблон, стабилен ли он. In some cases, you have some rest of composite of the Maryland bridge or whatever, so you have to check very well these kind of things. Да, иногда, к примеру, вы не убрали весь композит после Мэриленд моста, который был здесь. Это может мешать посадке. Now the guide fits very well. А вот сейчас мы все убрали лишнее, поэтому шаблон садится идеально. Идеально. Your Russian is perfect. I have a Russian wife. О, у нашего лектора жена из России, поэтому он некоторые слова на русском тоже понимает. Yeah. So here the surgical guide here helps you not to open a flap. И Okay. что еще важно, хирургический шаблон позволяет вам работать безлоскутно. It's very important because if you are going to reopen a flap, you can lose some papilla height. Это важно. Почему? Потому что если вы будете отслаивать лоскут, например, в этой клинической ситуации, мы еще можем потерять определенную высоту межзубных сосочков. I'm going to show you
the moment of the implant placement. Так, сейчас я вам покажу момент именно установки имплантата. Yeah. Okay. So as you can see, we have some scar tissue. Итак, вы видите, что здесь у нас есть определенные рубцовые ткани, Which we can remove, которые мы можем убрать. but this soft tissue graft helps a lot for the healing of this kind of preservation or regeneration. Не, ну вот эти мягкие ткани, да, тот самый соединительный трансплантат, который мы позиционировали поверх зоны регенерации, он очень помог. Now we are removing the scar tissue. И сейчас мы убираем рубцовые ткани. Okay. The implant is placed. Итак, имплантат установлен. And after provisional restoration and finally the final delivery of the restoration, we have this result. And I think guided implant surgery in this case have helped a lot for the final result. И вот мы видели, что у нас получилось в результате. Да, была сделана временная, а потом постоянная коронка. И считаю, что использование хирургического шаблона сильно помогло в этом клиническом кейсе. So after this part, I have some clinical tips we can see just now. But first, I want to just give you this take-home message from this part of the presentation. Итак, после этой части презентации хотел бы зафиксировать с вами основные, да, какие-то фишки, которые мы должны с вами вынести домой. So, we know that guided implant surgery is more accurate than freehand placement if everything is well planned and we have a precise surgical guide. Итак, мы с вами знаем, что, во-первых, использование хирургического шаблона приводит к более точной установке имплантата, в том случае, если все было качественно запланировано и шаблон выполнен правильно. And deviation of 1.5 millimeter has to be expected with guided implant surgery nowadays. Средняя погрешность установки имплантата может достигать 1,5 мм при установке имплантата по хирургическому шаблону. Because of this reason, good horizontal bone availability is recommended for transmucosal approach. Да, если, к примеру, мы планируем установку имплантата без отслаивания лоскута, достаточно важно, чтобы был хороший горизонтальный параметр, то есть была достаточная ширина кости. And we have to stand out that errors in digital planning could be converted in measures once in surgery. Да, и что очень важно, если, к примеру, у нас какие-то погрешности были на этапе планирования, этапе цифрового, да, планирования, это может уже перейти в какие-то более серьезные погрешности на этапе самой хирургии. The surgical guides is better to fix the surgical guide if they are mucus supported, or if we have a distal tooth is not necessary, but if we don't have a distal tooth, we need to fix the guide. Да, что касается самих хирургических шаблонов, они могут быть с фиксацией на зубы или, например, с фиксацией на слизистой оболочке, но здорово, когда есть дополнительные фиксирующие элементы типа анкорпинов. Например, если у вас есть концевой дефект, да, то есть какого-то заднего зуба у нас нет после того места, где планируется установка имплантата, конечно же, анкорпин улучшит стабилизацию этого шаблона.
So guided implant surgery could be used in many cases, and but could be very helpful. Intramucosal approach for implants, immediate anterior implants, full arch rehabilitation, and tilted implants mainly. Да, и, конечно же, что касается основных показаний, да, для применения хирургии по шаблонам, это использование, скажем так, установка, да, имплантатов без отслаивания лоскута, это установка имплантатов одномоментно после удаления зуба, это кейсы при тотальной реабилитации на имплантатах, а также установка имплантатов под углом, да, для избежания каких-то костных пластик типа синус-лифтинга. So just be careful when you don't have enough bone, when and you're going for a transmucosal approach. That is not good. And be careful when you don't have so much space for the guide and the drills, and you need some minimum opening of the patient. Да, что очень важно, когда вы планируете хирургию по шаблонам, да, особенно планируете не отслаивать лоскут, будьте очень осторожны в том случае, если у вас недостаточный объем кости по ширине. Это первое, да. И второе, помните, что для установки хирургического шаблона нам необходимо определенное, скажем так, минимум, да, того, насколько пациент широко может открыть рот, потому что есть место, да, куда этот шаблон должен встать, место, чтобы, например, зафиксировать те же самые анкорпины, чтобы зашли сверла, ну, в общем, нужно достаточно хорошее открывание рта пациента. Okay, so this is the sniper system, and let's see some tips to use this system. Mainly, with this system, we can use VEGA implants, VEGA plus implants, and essential cone implants. But I know you don't use essential cone implants, so only bone level implants. So, for example, here you have drills with EC name, EC. This is the mounter for EC. You don't need this mounter. This is the countersink drill for EC implants, essential cone. You don't need this part. And as well, EC, you don't need these pieces. Итак, давайте посмотрим уже более детально, да, на саму систему снайпер для установки имплантатов VEGA и VEGA+. Также она может быть использована для имплантатов EC, то есть Essential Cone. Это те имплантаты, которые ставятся не на уровне костной ткани, а на уровне мягких тканей. Но я знаю, что у вас они не представлены. Соответственно, вот эти, да, элементы, это, например, кортикальная фреза, где вот EC, да, мы видим две буковки, это Essential Cone, то есть для этой системы имплантатов кортикальная фреза, имплантоводы, они вам не понадобятся из системы снайпер. A question: can you see the arrow? I'm Yes. Okay. So this yellow part is only for 3.1 implant, VEGA and VEGA Plus. Okay. Смотрите, вот эта часть, видно, да, мой курсор? Вот эта часть, она только для тонких имплантатов, для узких 3.0 либо 3.1. Okay. And for other implants, we have all the sequence here. The most important thing is that this is the first drill for 3.5, 4, and 4.5 implants. Да, смотрите, вот правая сторона, да, это у нас вся последовательность для остальных размеров имплантатов, как 3, 5, 4, 4 и 5. И вот где 2B, да, отметочка, это первое сверло, которое будет использовано для всех этих имплантатов. Yeah, for 3.0, 3.1 implant, micro VEGA, you use this pilot drill.
А смотрите, для микровега, то есть для узких имплантатов диаметром 3,0 либо 3,1, вот под кодировкой 1Б, да, и это будет для них пилотное сверло, то есть оно другое. Okay, the sleeve could be, the sleeve is smaller for the micro vega implants and is bigger for narrow vega, regular vega implants. И также сама втулка, да, втулка для МВ, то есть для узких имплантатов вега, она будет меньше по сравнению с другими, ну, стандартными линейками вега. Okay, here you have some stabilizers. There are mounters that you can place the implant with these mounters, and you can leave the mounter or stabilizer once you place the implant just to stabilize the guide, these pieces. Вот эти элементы– это специальные стабилизаторы, да, или имплантоводы, которые вы можете использовать. Perfect. Here you have the countersink drills for the cortical bone. Далее у нас идут кортикальные фрезы, соответственно, для кортикальной кости. Okay, here you have the Screw the tap. the initiator. What is in English? I don't remember the name. The Screw tap, I think. okay, screw tap. Да, далее у нас есть метчики. Мельчики. Мгм. Okay, and then we have the manual mounter and the mounter for the handpiece. И далее у нас есть имплантоводы для ручной установки, для установки имплантата на наконечник. With a color code for yellow is micro vega implant, pink or red is narrow vega 3.5, and blue and black is regular vega 4, 4.1, 4.5, 4.6 vega and vega plus implant. И далее у нас представлены, да, разнообразные цветовые кодировки. Здесь мы видим желтенькое– это отметка для микровега, то есть это диаметр 3,0 либо 3,1 у вега, либо у вега плюс, да, шаг у них разница 0,1 миллиметра. Дальше красненькое– это получается для диаметра 3,5 либо 3,6, синяя для 4,0, 4,1 и, соответственно, черный, да, для 4,5 или 4,6. Okay, then you have 4 anchor pins. Далее у вас представлены 4 анкер-пина, You have the drill for anchor pins. сверло для анкер-пинов. You have the mounter for the stabilizer. You Далее, can do it manually or with the handpiece. далее у вас есть установщик для стабилизатора. Вы можете поставить его причем вручную, либо также на микромоторе. 2 screwdrivers, Две отвертки, an hexagon screwdriver. шестигранная отвертка. This is the star screwdriver. Это And then звездчатая. you have a tool to help you to take out the stabilizer, because the stabilizer could be very engaged, very with big force, big fit in the sleeve, okay, or in the guide. And then you have this that you can use by unscrewing, and will help you to remove the stabilizer. И далее есть специальный инструмент, который позволит вам извлечь стабилизатор из втулки либо из шаблона. Почему? Потому что стабилизатор обычно очень так плотненько садится в шаблон, да, либо в втулку, его сложно достать. So Klockner got 4 colors
for sleeves. The yellow one is the micro VEGA, and then we have the same size of sleeves, but different colors, like pink, blue, and gray, just to distinguish and give you an indication of which implant is going inside every hole. Да, далее очень интересно. Ну, у Веги представлены 4 разных варианта втулок. Золотая втулка для микровега, то есть для маленьких имплантатов, а дальше 3 разных варианта втулок, причем они имеют одинаковый размер, но просто разный цвет. Зачем это сделано? Чтобы мы помнили, какой конкретный имплантат, да, какого диаметра будет устанавливаться, запланирован, да, в эту область. Хорошо. Мгм. As you can see, these are the sleeves. Сейчас мы видим разные втулки. Okay, but you can use the gray sleeve with other drills, you know, because it's the same. The gray sleeve, the pink sleeve, and the blue sleeve is the same. Да, но повторюсь, опять же, например, серую втулку вы можете использовать с фрезами и розовыми, и синими, и серыми, потому что это 3 одинаковых размера, просто разного цвета. In this case of a fractured tooth with the total absence of ferrule, И вот здесь мы с вами видим зуб, да, достаточно сильный перелом, его феррул-эффекта абсолютно здесь нет. we have tunnel adheria as in the previous case. Как в прошлом кейсе создали туннельный доступ. Sometimes we prefer to do odontosection to avoid the fracture of the buccal bone. Иногда для того, чтобы при удалении зуба не сломать щечную костную стенку, мы сегментируем зуб на несколько кусочков. Then we can extract the rest of the root. Далее мы можем удалить остатки корня. Lately, we use this kind of guides, and we do these guides with the Archimedes Center in Spain. It's by Klockner. And these guides are very, very stiff, very hard, and very, very precise, as you can see. Вот эти шаблоны мы достаточно так давно, да, делаем с системой Архимед. Она очень точная, шаблон очень жесткий, так прям четко садится на зубы. We check the first drill. Далее мы проверяем первое сверло. If fits and go inside, we can go on with other drills. Подходит ли оно? Если оно заходит во втулку, тогда мы уже можем That's the использовать и most следующее. important part. So the first drill, then we start with the 8 millimeter drill. Повторюсь, да, если первое сверло заходит во втулку, значит все хорошо и можно работать. Тогда мы можем переходить к следующему 8-миллиметровой фрезе. It's very important to use first the short drills and to drill little by little. If not, you can have a grip, a very high grip between the sleeve and the drill, you know. So you cannot go directly with long drills, even if you have some engagement of the tube part of the drill, of the apical part of the drill. Очень важно. Мы с вами будем поэтапно, да, брать сверла. То есть нельзя сразу взять сверло, например, 14-миллиметровое и пойти на всю глубину. Почему? Потому что у вас будет достаточно сильное сцепление, да, с костной тканью. Есть большой риск того, что у вас заклинит втулка, точнее, заклинит само сверло во втулке. As you can see, I'm using short drill.
Как вы видите здесь, я использую короткую фрезу. Uh, Even because if I have to now, this should be like the last diameter drill for this case, okay? So I don't use the drill corresponding to the implant, the shorter one. I use a shorter one to have more stability, more engagement with the bone. Смотрите, по-хорошему это должно было быть завершающая фреза в этом клиническом случае, потому что я обычно использую более короткую фрезу последней, чтобы потом у меня при установке имплантата была больше стабилизации этого имплантата. In a post-extraction site, I want to stabilize my implant in the apical part, okay? Palatal and apical part of the implant. So now I'm going deeper. После удаления зуба, да, мы обычно планируем стабилизировать имплантат где-то в области апекса, поэтому я туда и буду устанавливать имплантат. And this is the final length for the implant, 12 millimeter. This is the white one, then the yellow one, and this is the final. This is the final. This the white one, the yellow one, and then I want to ensure that the position of the shoulder of the implant is not going backly during the insertion of the implant. And in this case, I decided to use the countersink. Да, и смотрите, здесь мы видим последовательность сверл, которые мы будем применять. Да, это было белое сверло, потом желтое сверло. А дальше интересно, чтобы я был уверен в том, что при установке имплантата он у меня не проскользит более щечно, я решил использовать вертикальную фрезу. Now, here we're using the stabilizer. So you put the stabilizer, you catch the implant, and then you have to screw. There's a screw inside. You need a screwdriver, screw, and then you have to connect the mounter to the handpiece and catch the stabilizer, which is screwed to the implant. И далее смотрите, как интересно, да, мы берем тот самый стабилизатор, про который мы уже говорили. При помощи специального винта этот стабилизатор прикручивается к имплантату, и потом эта вся система устанавливается в микромотор. We're pressing the implant using the guide, the stabilizer, and the mounter. И далее смотрите, устанавливаем имплантат при помощи этой системы. То есть у меня получается уровни имплантат, стабилизатор, да, и дальше имплантовод. Okay, but we have some trouble because the implant was not getting inside. So У меня были was определенные сложности, мне имплантат не заходил внутрь. was not even so stable. So we decided to place a bigger implant. Да, имплантат не давал достаточную стабилизацию, поэтому мы решили поставить имплантат диаметром больше. To place the 4.1 implant, I have to use at least the red one because it's under drilling is the red one for the blue one. Итак, я решила, что я поставлю имплантат диаметром 4,1, поэтому мне нужно было использовать следующую фрезу, красную, потому что по протоколу недопрепарирования, да, для имплантата этой платформы 4,1, это синяя платформа, я должен использовать фрезу диаметром 3,6 на красной платформе. Then we're placing the 4.1 VEGA plus implant, and now the position is correct. Устанавливаем имплантат диаметром 4,1 VEGA+, и вот сейчас со стабилизацией, позиция, все правильно. As you can see, you could also position the polygon of the implant if you want to screw a restoration, to screw a previously prepared restoration.
Да, и смотрите, здесь, к примеру, при помощи этого стабилизатора мы можем с вами выставить грани, многогранника, который есть в имплантате, к примеру, если вы заранее уже сделали с уровня имплантата временную конструкцию. So this is the position of the implant that is perfect according to the planification, the ISQ measurement. И вот у нас позиция имплантата, идеальная стабилизация его. Мы померили ее при помощи того самого резонансно-частотного метода, да, и SQ параметр получили. The connective tissue graft, Соединительно-тканный трансплантат, relining of the crown, перебазировка коронки. and then we cut the the wings, Далее and this обрезаем is те крылышки, которые были у коронки. after 1 week, and now we can change a little bit the shape of the crown to push this soft tissue a little bit apically. И вот дальше форма коронки. Мы понимаем, что мы можем немножечко поработать с мягкими тканями, немножко добавить объема, да, на эту временную коронку для того, чтобы зенит переместить повыше. So something that could happen to you is when you're working in posterior areas, it's pretty much difficult to use guided surgery. Итак, что же может с вами произойти во время операции? Смотрите, к примеру, вот такой кейс. Мы работаем с вами в латеральной зоне. And here, this guide fits very well. The problem of this guide is not so stiff. So the raising is not the best one for this procedure. Смотрите, вот, к примеру, да, такая ситуация. Мы адаптируем хирургический шаблон. В принципе, он хороший, но только проблема в том, что этот пластик такой, ну, недостаточно жесткий, да, то есть он не столь хорошо подходит к нам. So the very big problem you can have when you are going to do transmucosal approach or implant in healed ridge. Смотрите, большая проблема, с которой вы можете столкнуться во время установки имплантата, к примеру, без отслаивания лоскута, да, или, например, в область зашившей, ну, после удаления, да, то есть отсроченной имплантации. Is that the first drill cannot go inside the sleeve, you Если know, the guided part of the drill. Look how difficult it is in the posterior area. You don't have space, you cannot see anything, and this is смотрите, the result. Смотрите, к примеру, да, вот такая ситуация, то есть получается, что в боковом отделе мне там, ну, и плохо видно, и пациент нет, не так хорошо открывает, и получается, что у меня первое сверло, но не может до конца нормально зайти во втулку. So the most important thing is to check if this drill gets inside the sleeve. If not, we should use a shorter drill. Now we have a shorter drill for this system, but this was at the beginning. Смотрите, то есть вот мы проверяем еще на начальном этапе, насколько мое сверло будет заходить в хирургический шаблон. В этом случае я решил, что нужно взять более короткое фрезу. Another important thing is that if the doesn't fit the drill, you can do something like this. So to have metal like on the mucosa, because of trying to get inside the drill, you know. Ну и также, да, если, к примеру, у вас не идеально адаптирована втулка под сверло, если есть какие-то проблемы, да, при прохождении этой втулки, вот что может произойти. То есть вы можете начать препарировать металл, и кусочки металла, вот, пожалуйста, у нас окажутся на слизистой. This is very important in posterior area to
check that perfectly gets inside the sleeve before starting drilling. Okay, when it fits and go inside, you can start drilling. Да, вот Okay? что мы с вами должны обязательно сделать. Еще до начала сверления мы должны проверить, что в нашу втулку заходит сверло, и только после этого уже начать препарирование. Another thing is that you have to remove sometimes this part of the material of the guide, because if not, you don't have space for anything. Да, иногда, смотрите, вам нужно часть хирургического шаблона даже убрать, как, например, здесь, да, в области дистальной части опорного зуба, потому что по-другому подлезть в эту зону уже было неудобно. Please check these kind of things, that you can have some rotation of the sleeve, and mainly with the soft materials. Okay, this resin is too soft. Да, обращайте внимание вот на такие моменты. К примеру, у вас может произойти ротация втулки. К примеру, вот как здесь это и случилось. Почему? Потому что достаточно мягкий пластик, в котором эта втулка зафиксирована. So this is the reason why, if you don't place the drill inside the sleeve with this part touching the sleeve, you're starting drilling in another direction within the bone, and then you're gonna have an implant bed that is not possible to change direction when you start drilling the bone that is very stiff. When you are not, it's not possible to get inside the sleeve once you start in a bad way. Да, смотрите, что очень важно. Обратите внимание на то, что у сверла есть определенная часть, вот эта более толстая, которая должна заходить во втулку. Мы ни в коем случае не начинаем сверлить, не доходя до вот этого фиксирующего элемента, да, потому что если это That's произойдет very именно таким, important. So use always short drills. да, если это произойдет именно таким способом, да, из-за этого вы нарушите угол, в котором вы туда заходите, и уже дальше будет нелегко исправить этот угол. Поэтому обязательно используем сначала более So короткие сверла. the video uh, on the right here is very dangerous to Смотрите, start. справа вот оно неправильное движение, да? Yeah, you have first to get inside the passively То есть inside сначала мы the заходим sleeve, пассивно and во then start втулку, drilling. еще не сверлим. Okay, the other one is very dangerous because you could start an implant bed that is not in the direction of the sleeve. Да, смотрите, то есть вы можете начать сверлить ложе для имплантата не совсем корректно, под другим углом, да, в другом направлении. Be careful, please, with long drills. Before placing this long drill, please check that this drill is going passively here up to the middle of the apical part of the drill. Okay, if not, change the drill, a shorter drill, pass the shorter drill, all the sequence, and then go to the longer. Да, смотрите, если, к примеру, вы берете более длинное сверло, да, его не проверяете еще, правильно ли оно позиционируется, тут могут быть ошибки. Посмотрите, что вот сверло пассивно заходит, да, этот фиксирующий элемент находится во втулке, и только тогда мы начинаем работать. Да, если мы понимаем, что это у нас неправильно, да, не заходит туда, куда нужно, возвращаемся обратно, более коротким сверлом и начинаем работать с ними по правильной последовательности.
But if this drill gets inside the sleeve in this way, no problem. It's 2.8 drill. It's a yellow one. It's very sharp, and you can go. Ну, But смотрите, если сверло, например, у меня заходит, вот как здесь, все нормально, да, это диаметр 2,8, то можно работать. so, in conclusion, normally you have always to start drilling crown down. Okay, crown down. First, the interference, the coronal interference, then the middle part of the bed, and then the apical part of the implant bed. In this way, this system works fantastically. Да, скажем так, когда мы проводим препарирование ложек для имплантата, когда работаем с хирургическими шаблонами, мы должны идти по классической методике crown down, то есть от коронки вниз. Сначала проводим препарирование более короткими фрезами корональной части, потом средней части и потом уже доходим до апикальной. Okay. Uh, this webinar, I have explained what I had prepared to you to go and use this system in in a conscious way. Okay, and when you start using the system, you will understand all these small tips I give to you. Да, смотрите, сегодня в вебинаре я хотел как раз-таки рассказать вам протокол работы на системе Снайпер. Я надеюсь, что это было интересно, и когда вы начнете работать, вы уже тогда поймете, как использовать все вот эти лайфхаки. So if this is the end, right, we should ask if we have some questions maybe, right? Yes. Дорогие наши слушатели, если у вас какие-то вопросы, вы можете написать их в чат. Если вопросов нет, то будем потихонечку завершать вебинар. Так, сейчас смотрю чат, пока вопросов вроде не вижу. Правильно? Если вопросов нет, спасибо всем огромное. Давайте поблагодарим нашего замечательного лектора. Dear Matteo, we would like to thank you for a very nice lecture. I think it was really full of information, so we don't really have any questions left after the lecture. So thank you very much for the webinar, and we are looking forward to hearing you soon, later online, and maybe to see you offline as well. Okay, thank you very much for the possibility to share my information and knowledge to you. And I hope we will see you soon. I don't know, maybe online or maybe not. Physically, I don't know, but I look forward to see you soon. Да, спасибо всем огромное. Спасибо. Увидимся, да, скоро онлайн или оффлайн. Тоже будет здорово с вами повидаться. Все, тогда спасибо большое. Наш вебинар подошел к концу. Спасибо большое. Exactly. Да, всем до свидания. До свидания. До свидания.